Hello friends, welcome to Penang Family Channel. Today in this video, we would like to explain about Penang Jam, the Penang Bond, Penang Height. Well, every weekend Penang is very heavily jammed. So today we want to show you what it's like. And we as Penangites, sometimes if we have the opportunity, we choose our time to go out and we don't go during peak hours. But you watch our video and we'll talk about it later. ஒரு பழைய பாட்டு பாடு சின்ன 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 ஆசை இருக்கிறது ஆசை A small island. Can we say it's a small island, sir? Yeah, this is small. It's a small island, but then it's very famous. I think it's very famous in the world itself. So it's famous for its food and it's a tourist attraction, and I'm sure Malaysians தெரியும் because Penang navi everybody want to come. எல்லா Malaysians ஒரு வாட்டி Penang வந்துட்டு போயிருக்கணும். It's like Penang and Malacca historical. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள். So நீங்க ஜாம்ல now school holiday started. So in fact நாங்க Penang people, we stay in the house. We try not to go out because it's going to be very very jammed. So first you are coming from mainland, meaning you're coming from the highway, from KL, Ipoh, and the part, and also from this part Kedah and Perlis. So Kedah and Perlis, the nearest bridge will be the first bridge, Jambatan Pertama, the old bridge. So the old bridge, the distance is only about about 10-15 minutes. So actually it's not such a long compared to the new bridge. But from KL to those who are coming from south, so I think it's better even if we will take the new bridge, the second link. So the second link, you just follow your speed because definitely the camera will be on. So you will feel like you keep on போய்க்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், but it's okay because you won't be caught in the jam as in the first bridge will be jammed up. So I'm sure ninga Waze, the other one is Google Maps. It will show. It is true. But use Waze. Waze is better. Waze is actually better. Avoid all the jams because as you get into Penang, that's where the jam starts. So a lot of new holiday spots have opened up in Penang. So I'm sure you will read about it under Penang Foodie or whichever other website you see for Penang. So stick to the times, follow the recommended times, and the jam is not so bad. Slightly like every day, weekdays, working days, please don't travel from morning about 7 till 9. Please don't travel at that time, Monday to Friday. Unless you're working. Unless you're working, you've got no choice. And then when you're coming into, then from going out to Penang to the mainland on Monday to Friday in the morning, it still will be jammed up, but it's okay. So if you're planning for holiday on weekdays, please make your plans before 7 a.m. or after 9. So it will be a bit smooth, but nowadays the hotel check-in time is at 3. So 3 o'clock,
So you can just come and then like Just you lunch hour jam. so Not you so bad. you can just go around Penang before you check in. It won't be that much of jam. So weekdays is the best day for you to come and see Penang. And then holiday season, okay, before that going out, okay, in the evening also same 5 to 7:30 சொல்லலாம். Cross the bridge 4:30 to before 5. 7:30 la. Before 5 or after 8 is the safest. Okay. Actually, after 7 also okay. That is both going out from Penang and coming into the Penang. Unless you use the second bridge is not so bad, but the road leading to it can be quite jammed because all the factories are there. So you must follow that work timing as well. Yes. So about holidays, okay, school holiday times, even weekdays, it is really jammed up. So if your hotel time check-in is 3, so by 12 the crowd coming into Penang is the traffic is heavy. So don't think that the hotel check-in time is at 3, so we will just go by 1, have lunch. So you want to be early, you don't want to be caught in the jam, you travel earlier. After 9 to 12 you just come into Penang and you can just go and have shopping and go and eat something, and then like then you can go and check in the hotel. So don't travel about weekends. It's horrible. Saturdays, Sundays, it's really horrible because we think like last time even Saturday, like Saturday, Sundays we can travel free. We think like no jam, but no. Now Friday, Saturday, Sunday, the crowd coming into Penang is really heavy. The traffic is heavy. And also public holidays. Yes. Penangites also don't go out. Public holidays also same, because even one day holiday people want to come into Penang and they want to try this wonderful Penang food, which is really true. Penang food is very very good. And then if you want to see the recipes, you can follow our Penang family channel. You can see that we will give a lot of Penang food recipe there. And then so that's it. Please plan your traveling time. As islanders, we enjoy Penang, we like Penang. It's actually the pearl of the Orient, and it's true. There are a lot of things to see, and it's nice living on an island. If you avoid the jams, it will be even nicer. Because you travel all the way, you have children, and you get caught in the jam. It's not a very pleasant experience. So think about it, plan your journey well, and drive safe. And please follow the speed limits because the cameras are on. And if your luck is bad, you get caught. That's all from me, I think. From me, To our Indian viewers, anything in Tamil? yes. So நீங்கள் பினாங்க்கு வரதுக்கு நீங்கள் இந்த டைம் நான் கொடுக்குற இந்த டைம் நீங்கள் பார்த்து வரலாம். பிகாஸ் பினாங் உள்ளுக்கு வந்தோடனையும் ஜேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அனதர் திங், ஒரு டிரைவர் அண்ட் தென் லைக் நீங்கள் அவங்கள அந்த இடத்துல பார்க்குற இடத்துல இறக்கி விட்டுட்டு தென் நீங்கள் நடந்து வர மாதிரி பார்க்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அண்ட் தென் பினாங்கில் கண்டிப்பாக லாட் ஆஃப் சாமான் நீங்கள் அங்கங்கே காடி போட முடியாது, கண்டிப்பாக சாமான் கிடைக்கும். ஸோ பார்க்கிங் இடத்துல தான் நீங்கள் பார்க் பண்ணணும். ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள், பினாங்க்கு வாங்க. இட் இஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் இங்கே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ திஸ் டைம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த டைமில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னாக்கா சாட்டர்டே சண்டேஸ் வந்து ஜாம் இருக்காது தான், ஒர்க்கிங் டேஸ் இல்லை தான். பட் நீங்கள் வந்து 12 o'clock போலலாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ரீச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா, பிகாஸ் செக்இன் டைம் 3 o'clockனு, ஸோ ஜாமில் மாட்டிக்குவீங்க. ஸோ நீங்கள் காலையில் 9 o'clockலாம் பினாங் ரீச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நீங்கள் பினாங் உள்ளுக்கு வந்துடலாம். அண்ட் போகிறது பிரச்சனை இருக்காது ஆஃப்டர் ஹாலிடே முடிஞ்சிட்டு. பட் அதுவும் நீங்கள் சண்டேஸ் மாதிரி பார்த்துட்டீங்க, ஈவினிங் போல் வெளியாகுனீங்க, கண்டிப்பாக ஜாமில் மாட்டிக்குவீங்க. ஸோ முடிஞ்சால் லேட்டாக போங்க, எல்லாத்தையும் அதுக்கு முன்னே. அண்ட் தென் ஆன் ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து கண்டிப்பாக அவுட் அண்ட் இன் வந்து 7 to 9 கண்டிப்பாக ஜாம் இருக்கும். ஸோ வரத்தும் சரி போகிறதும் சரி, ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 9 o'clock மேலேயே வந்துடுங்க. அண்ட் தென் சும்மா அப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தென் 3 o'clock போய் ஹோட்டலில் செக்இன் பண்ணுற மாதிரி.
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பிணைக்கு வருதுன்னா கண்டிப்பாக ஜாமில் மாட்டி தான் ஆகுவீங்க. அண்ட் தென் வேஸ் அண்ட் தென் மேப்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அவங்க சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜாம் இருக்குமா அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க, இருக்கும். ஏன்னா நாங்களே பிணைங்கில் உள்ளவங்க வெளியே ஆகிறதில்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், பிணைங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள், நல்லபடியாக சந்தோஷமாக இருந்துட்டு. ஸோ இன்னொன்று விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நீங்கள் பிணைக்கு பயந்துட்டு வர தேவையில்லை, நல்லபடியாக வரலாம், தாராளமாக வரலாம். ஜாம் தானே, அது ஸ்லோவாக வந்து போயிடும். ஆனால் இந்த டைம் எல்லாம் விட்டு நீங்கள் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி வந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஜாமில் மாட்ட மாட்டீங்க. அண்ட் எங்கே போகணும்னு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பிணைங்கில் இருந்து எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகலாம், ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக என்ன நல்லா இருக்கும்னு இன்னும் நான் வீடியோ செய்வேன். அடுத்தடுத்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you. என்ன நம்ம வீடியோ செஞ்சோம் not to get caught in the jam. என்ன ஆச்சு இப்ப? இதுதான் பிணைங் நிலைமை. மார்க்கெட் ஸ்ட்ரீட் போய் டே ஹாலியா குடிக்கணும், சமோசா வாங்கணும், ஆசை தானே.